Kublaya pi baro. Ni pedang smobhaya pi shakani ka jinghikai halor ka XAMPP installation on Linux. Hakani ka jinghikai nginya pulia shapang kumnuban install ya ka XAMPP ha ka Linux. Kumnuban shna bat run ya ka PHP file. Ban record ya kani ka jinghikai nga pendan kam da ka Ubuntu Linux OS 14.04 Firefox web browser bat gedit text editor. Ban install ya ka XAMPP pidai ban don ya ka internet connection battery kam bat ka admin access ha ka computer jongpi. Pidai ban don ru ka jingtip badan kam jongki Linux commands lada pim don smubhalai cha ka website jongi. XAMPP kadai ka bayo a but open source web server package. XAMPP ka kuntup ya ka Apache HTTP server, MySQL database, interpreters, na ka benta ki scripts balatho ha ka PHP but ka Perl. XAMPP ka sub ban install, ka don na ka benta ka GNU Linux, Mac, Windows, but Solaris operating systems. Tungin download XAMPP for Linux. Play ya ka web browser ha ka machine jongpi. Ha ka address bar type apachefriends.org/download.html but nyan enter. Scroll siya jong ka page. Hang ni XAMPP ka don ban download na ka benta baro ki operating systems. Let's siya XAMPP for Linux section. Pila ban pet ya ka version badang shen jong ka XAMPP. Ka system jong nga kaday ka 64-bit OS. Tihapo jong ka version PHP 5.5.19. Nganjit download 64-bit. Ka-download kan sasdang. Naladap download ya kani ka file ha ka downloads folder jonga. Tingan ino ya ka downloading step. Mentapli ya ka terminal. Ha ka terminal type ya ka command cd space downloads but nyon enter. Kani kan penkala ya ka directory ba pitray kam menta siya downloads. Menta type ya ka command ls but nyon enter. Kani kan pen ya ki contents jong ka downloads folder. Hangni ka XAMPP installation file jongi. Tungin ay ya ka executable permission siya ka file. Knang mangin la ban run ya ka file type chmod space +x space file name but nyon enter. Menta ban run ya ka file type sudo space /file name but nyon enter. Enter ya ka admin password lada don kam. Ka setup wizard dialog box ka play. Nyon hau next button man badon kam but board ya ki installation steps kumbalapan i. Uncheck learn more about Bitnami for XAMPP checkbox. Nyon ha next. Shisin baka installation kaladem uncheck launch XAMPP checkbox but nyon ha finish. Kani ka installation kan shna ya ka LAMP folder ha ka systems OPT folder. Tungin let siya ta but pet. Naka launcher ha ka liang kadyang nyon ha ka files folder icon. Ha ka panel ba siya kadyang hapo jang ka devices section nyon ha computer. Pila ban yo iya ki system files nyon RCN ha ka OPT folder ban play ya ka. Hang ni ka don ka LAMP folder play ya ka ni ka folder. Hang ni pila ban yo i shibon ki subfolders. Wat ya ka folder bakerteng htdocs. Kani ka web server Apache's root directory jongi.
Nihap ban save ya ka PHP code file jongi hapo kani ka folder ban run ya ka. Ka Apache's root directory kandai /opt/lamp/htdocs lane/var/www katkum ka rukam install jong phi. Ban penlong ya ka htdocs folder writable nihap ban penkala ya ka permission. Di ha ka terminal type sudo space chmod space 777 space -opt/lamp/htdocs but nyon enter. Enter ya ka admin password lada don kam. Minta tugin check lada ka XAMPP ka run neem. Play ya ka web server. Ha ka address bar type localhost but nyon enter. Kapan ya ka message unable to connect. Ka ikumba ki XAMPP services kim run. Ban sedang ya ki services type ha ka terminal sudo /opt/lamp/lam space start but nyon enter. Pendap ya ka admin password lada don kam. Kani kan sedang ya baru ki XAMPP services. Pai biang siya ka web browser but refresh ya ka page. Hang ni ka don. Ka welcome screen jong ka XAMPP. Kan sapan nangi ban jet ya ka default language ngan jet English. XAMPP ka run pura menta. Tungin tho ya ka sample PHP code but run ya ka. Ha ka htdocs tungin jet ya ka folder bakerteng PHP Academy. Hadian ngan save ya baru ki PHP files jonga ha kani ka folder. Kani ka daywan pentik na baki files jonga kim sha ban na jrong da ki weipat. Play ya ka PHP Academy folder tungin shna ya ka PHP file. Nyan haliang ka diang bat jet new document but empty document. Jel kerteng ya kakum demo.php. Play ya ka demo.php ha ka gedit text editor. Pila ban pendan kam da kanu ka editor kat kum ka monjong pi. Type $PHP enter echo space haki double quotes hello India semicolon enter greater than. Ban save ya ka file nyon control but S keys ha ka jo kapor. Pai biang siya ka web browser. Ha ka address bar type localhost/PHP Academy. But nyon enter. Kanikan pin iya ka list jong ki files hapo ka PHP Academy folder. Hang niya ka file jongi demo.php. Nyon haka. Message hello India lapan i. Bansange iya ki XAMPP services type haka terminal sudo /opt/lam/lam space stop but nyon enter. Pendap ya ke admin password lada don kam. XAMPP services kan sasangit terekam. Man mapikwa ban ran biang ya ke XAMPP hadian habot kan mau ban sedang shwa ya ka. Tungin batay kelum hakani ke jing hikai ngila puli kumno ban install sedang bat sange ya ki XAMPP services. Kumno ban shna bat run ya ka PHP file. Kani ka video ka batay kulum ya ka spoken tutorial project lada pimdan ya ka bandwidth ka babiang pila ban shu download bat pet ya ka.
Kakenhuan jang ke spoken tutorial project kepenlong ye ki workshops but I certificates. Na kebenta ki jing tip babnia ngubah thok changi. Spoken tutorial project labai tingkah ada ke NMEICT MHRD Sarkar India. Kambuan ki jing tip halor ke ni commission ki don hakaling balapan i. Nga i meburin na shilong ngapenkot ya kani. Kublay shibon.